Hi mga kawawang math, in this video we will discuss addition of polynomials. So our objectives, we will identify first like terms and then we will add polynomials using algebra tiles and by combining like terms. So dapat alam muna natin kung paano mag-identify ng like terms. When we say like terms, ito po yung dapat pareho sila ng literal coefficient. Okay? So, let's try. So, I have here 5 items. So, I want you to encircle the like terms in each expression. So, encircle lang po natin yung like terms. Okay? So, ito, meron tayo dito sa number 1, 2x minus 5 plus 8x. So, ang like terms natin dito ay ito at si 8x. Okay, bakit po? Kasi pareho silang may x na literal coefficient. Hindi po variable ha, literal coefficient po. Okay? Next, sa number 2. So, alin dito ang like term? So, pareho po si 3x cube at si 7x cube dahil pareho silang x cube. So, dapat kasi bago tayo mag-add ng polynomials, alam po natin ang pag-identify ng like terms. Yun po ang importante. And then, pareho po si 4x at si negative 8x. Okay. So, ito po, pareho sila. Since ito, x lang po siya. So, like terms po ito. Okay. Why do we need to learn this? Bakit kailangan nating malaman muna ang like terms? Kasi, pag nag-add tayo ng polynomials, ang i-add lang po natin ay yung like terms. So, ito, i-add po natin ito i-add nyo. Hindi po natin pwedeng i-add ito at ito dahil magkaiba sila. Okay, next, number 3. So, dito, pareho po si 5x squared at si negative 3x squared. Pareho din po si negative 6 at si positive 2. Bakit? Kasi po pareho silang constant. Okay? Pag parehong constant, i-add lang din po natin yun. Okay, so, ito, since wala siyang kapareho, kapag nag-add tayo, bring down lang siya. Ika-copy lang po natin since hindi mo siya kailangan i-operate dahil wala naman siyang kasama. Okay? So, i-add natin to, i-add din natin ito. Next, number 4. So, number 4, pareho po ito. So, ayan, pinag-isa ko na lang. Bakit pare-pareho silang tatlo? Pare-parehong x po ang kanilang literal coefficient. Ito naman, pareho din sila dahil pareho silang constant. Okay? Next, number 5. So, ito po, kapareho nyo po ito. Bakit sila like terms? Kasi x squared y. X squared y. So, ito po ang pwede nating pagsamahin. Okay? And then, ito ba, si negative 9xy cube at si 4xy squared ay pareho? Hindi po. Kasi ito ay cube, ito ay squared. And then, ito, so, ito ba ay kapareho nitong dalawa? Hindi rin po. Kasi ang squared nito ay na kay x, ito ang squared niya na kay y. Okay, so, kapag ganun, hindi po yan pareho. Minsan, akala natin, ay pareho sila, parehong may squared. Hindi po. Titingnan po natin kung nasan po yung exponent. So, since ang exponent nito ay na kay x, ito na kay y, hindi po sila pareho. Okay? So, let's have an example. So, before we proceed to the example, in adding polynomials by combining like terms, you may use this acronym as your guide. Ano ba yung acronym? Ito yung ginagamit ko kapag nagtuturo ako sa klase. Okay? So, ginagamit ko to para mas mabilis maintindihan o matandaan ng mga bata yung steps sa pag-a-add ng polynomial. So, we are using CAC. Okay, ano ba itong CAC? So, yung C, combine like terms. Pagsamahin mo muna yung like terms. Kaya kanina, sa activity natin, dapat marunong ka mag-identify ng parehong terms o like terms. Okay? And then A, after combining like terms, pagsasamahin na natin. I-add na natin lahat ng numerical coefficient nung like terms mo. Okay? And then, after adding, then, you will copy the literal coefficient. So, since na-identify mo na yung like terms, i-add mo ngayon yung numerical coefficient ng mga like terms mo. And then, just copy the literal coefficient. Okay? Let's have an example. So, I have here 2x squared minus 3x plus 2 plus negative 3x squared minus 5x minus 2.
Okay. So, first step is, kapag nag-add tayo ng polynomials at naka-parenthesis siya, then you just have to remove the parenthesis. So, copy 2x squared minus 3x plus 2, and then just remove the parenthesis, minus 3x squared minus 5x minus 2. Now, minsan, may mga binibigay sa atin na walang parenthesis. So, minsan nakaganito na siya. So, diretso na. Okay? So, kapag ang given po natin ay naka-parenthesis, tatanggalin lang po natin yung parenthesis. 2x squared minus 3x plus 2, and then negative 3x squared, idudugtong mo na siya dun sa una. Minus 3x squared minus 5x minus 2. Ganun lang po. Now, ulitin ko, may mga given po o may mga binibigay sa atin na exercises na walang parenthesis. Ma'am, paano po pag ganito, wala pong parenthesis? Eh, diretso na. Eto, proceed ka na kagad dito sa ganitong step. Okay, so, kapag ganito, na remove mo na yung parenthesis o kung wala siyang parenthesis, so eto na siya, anong unang gagawin? Piliin mo muna yung like terms. Ano-ano ba dito yung like terms? So, pwede ka maglagay ng markings. So, ayan, yellow, ibig sabihin pareho sila. Pareho si negative 3x at si negative 5x dahil pareho silang x. Okay? And then, pareho itong constant. So, nilagyan ko siya ng label. May color-coded. Okay? So, kapag ganyan, madali mong makikita kung alin dyan ang like terms. Now, so, pag sama-samahin na natin, pag dikit-dikitin, so, 2x squared minus 3x squared. And then, ito naman, negative 3x minus 5x. And then, plus 2 minus 2. Okay, so ganun lang po. Now, make sure na kapag nag-a-arrange po tayo, halimbawa, naayos na po natin siya, na-identify na natin yung like terms, make sure na ang una mong ilalapag dito na like terms ay yung may pinakamataas na degree. Okay, so na-discuss po natin yung degree dun sa ating previous tutorial. So, ang degree po, yun po yung may pinakamataas na exponent. So, since square dito, siya po ang dapat mauna. Ito ay 1, so dyan po ang susunod. Okay, so make sure na kapag naglalapag na tayo ng like terms, nagko-combine tayo, ayusin natin siya in descending order. So, highest exponent to the lowest exponent. Okay, so now, we can now add. Okay, so add the numerical coefficient 2 minus 3, that is negative 1. Okay, pero po ang 1, hindi na po natin yan ilalagay. Wala pong maglalagay ng negative 1 x squared. That is wrong. Okay, kasi automatic na po na kapag walang nakalagay dito, this means 1 ang numerical coefficient. Okay, so since may negative, negative 1. So, 2 minus 3, dapat balikan po natin ang rules ng operations on integers. Okay, so 2 minus 3, that is negative 1. And then, ang sabi, after mag-add, copy the literal coefficient. Kung ano po yung coefficient, copy lang po natin. So, x squared. Yung iba kasi ina-add eh. So, x squared, ginagawang x raised to 4. Okay, so after mong ma-add ito, copy lang po natin yung numerical coefficient. So, x raised to 2. That's why we combine them kasi pareho sila. Kaya kapag in-add na natin sila, kinakopy lang po natin ang literal coefficient. Okay, next, proceed tayo dito. So, negative 3 minus 5, same sign ito. So, i-add natin, magne-negative 8x. And then, copy the literal coefficient. And then, positive 2 minus 2. So, this will be cancelled kasi mag-i-equal na siya sa 0. So, therefore, our final answer is negative x squared minus 8x. Now, you can also solve the given polynomials or you may also add the given polynomials vertically. Okay? Pwede mo ring i-add ang polynomials vertically kung dun ka mas mas komportable o dun ka mas nadadalian. So, ganun lang din po. So, vertically patayo. Okay? So, copy mo si 2x squared. Okay? 2x squared minus 3x plus 2. And then ito, isa-isa mo siya ilalagay. Since x squared to, itatapat mo siya dun sa kapareho niya. So, tapat ko siya dito kasi pareho silang x squared. And then, si negative 5x, tatapat ko dito. And then, parehong constant, tatapat ko dito. So, add. Okay? So, 2 minus 3, that is negative x squared. Negative 3 minus 5, that is negative 8x.
and then positive 2, negative 2, so cancel na yan, so 0. So, wag na po maglagay ng 0. Okay? So, kapag 0, wala na po tayo ilalagay. So, as you can see, nakuha natin yung parehong answer. So, therefore, you may solve or you may add polynomials horizontally or vertically. Pwede rin po yan. Let's have another. So, I have here negative 3x squared minus 10x plus 6 plus negative 9x squared plus 12x minus 3. Okay. So, kagaya nito, naka-parenthesis ulit, remove po natin ang parenthesis. So, copy nyo po ito, and then ito, tanggalin nyo lang po yung parenthesis, and then negative 9x squared plus 12x minus 3. Tatanggalin lang po. Now, halimbawa nga po, lagi kong sasabihin, na kapag walang parenthesis, minsan ganito lang yung given na eh. Dito ka na dumiretso. Okay? Dito ka na agad. Kasi wala namang parenthesis, solve mo na agad. Paano gagawin? First is combine like terms. So, lagyan mo ng label. So, pareho silang x squared. Pareho itong x. Parehong constant. Okay? So, pagsamahin natin si negative 3x squared and negative 9x squared. Pagsamahin natin si negative 10x at si positive 12x. Pagsamahin natin yung parehong constant. Positive 6 minus 3. Okay, now we can now add. So, negative 3 minus 9 is negative 12. Copy the literal coefficient x squared. Dito naman tayo sa x. Negative 10 plus 12, that is positive 2. And then copy your literal coefficient x. And then sa constant na tayo, 6 minus 3, that is positive 3. So again, pwede mo siya isolve vertically. Copy mo yung first given, negative 3x squared minus 10x plus 6. And then itatapat po natin. So negative 9x squared, tapat mo siya kung saan siya kapareho ng literal coefficient. Si 12x, tatapat ko dito. And then si minus 3, parehong constant. So add natin, you will get negative 3 minus 9, so that is negative 12x squared. Negative 10 plus 12, that is positive 2x. 6 minus 3, that is positive 3. So, pareho lang po yan. Okay? Next. Negative 5x cubed minus 15x plus 2 plus 8x squared plus 7x minus 4. So, first step, remove the parenthesis. If there's no parenthesis, then wala nang problema. Combine ka na agad. Okay? So, combine natin. So, magkapareho si negative 15x at 7x. Pareho rin po itong constant. So, ibig sabihin, si negative 5x cubed at si 8x squared, wala siyang kapareho, right? Okay. So, ibig sabihin, kung wala siyang kapareho, wala tayong i-add sa kanilang dalawa. So, anong gagawin natin? Ibababa na lang natin siya. Okay, but make sure na ang pagbaba po natin, naka-arrange po ang ating degree na naka-descending order. Ibig sabihin, simula sa mataas, pababa. Okay, so ano ang una nating ibababa? Ito bang x squared? Hindi po, kasi ito mas mataas siya. So, una nating ibababa si negative 5x cubed. Okay, since wala naman tayong i-add sa kanya, dahil wala siyang kapareho. And then, followed by 8x squared. Okay, next. So, ito, x na lang po. So, ito, negative 15x. Pagsamahin natin, plus 7x. And then, pagsamahin din natin yung parehong constant, plus 2 minus 4. Okay, now, so again, bababa lang natin si negative 5x cubed at si positive 8x squared. Okay, or plus 8x squared. And then, ito, since same sila, i-add natin negative 15 plus 7, that is negative 8x. 2 minus 4, this is negative 2. Ma'am, bakit po naging negative 2? Balikan po natin ang rules ng addition of integers. Nasa video tutorial po natin yun ng first quarter. Okay? Next. So, pwede rin po vertically. So, copy nyo po ito, negative 5x cubed minus 15x plus 2. Now, ang tanong, ma'am, bakit po may space? Bakit meron ditong space kapag isosolve mo siya vertically? Ba't naglagay ako ng space? Kasi kung mapapansin nyo, after ni 3, dun sa kabilang given natin, merong squared. Merong 2. So, ibig sabihin, dapat dito siya nakapwesto, kasunod ni 3. Yun nga lang, dito kasi sa first given natin, walang squared. So, naglagay lang tayo ng space. Kasi, dun natin ilalagay sa tapat nitong space na to, si 8x squared.
So, kasi kung itatabi mo to dito, saan mo itatapat si 8x squared? Dapat magkakasunod ang degree niyan. Okay? So, baba natin si 8x squared, dito siya. Okay? And then, plus 7x minus 4. Okay? So, maglagay tayo ng space. Pag nakita nyo, ay, meron ditong squared. So, maglagay ako ng space. Okay, so let us add. So, bring down negative 5x cubed. Bring down 8x squared kasi wala namang i-add sa kanila. And then, negative 15 plus 7, negative 8x. 2 minus 4, negative 2. So, negative 5x cubed plus 8x squared minus 8x minus 2. So, make sure na naka-arrange po ang degree natin in descending order kapag nagsusulat po tayo ng final answer. So, pareho lang po siya doon. Okay, let's have the next one. So, what if meron na po tayong number dito? So, meron po tayong number bukod dito na nasa labas ng parenthesis natin. So, halimbawa ito. Hindi mo po pwedeng i-add agad si 4x plus 6 at 3x squared plus 6x plus 2. Hindi pwedeng diretso. So, since meron tayong number dito nakatabi ng 4x plus 6, you need to simplify first. Ito po, kung ano ang maging result nito, tsaka natin siya i-add dito sa pangalawa. Okay? So, multiply muna natin by distributive property. So, 2 times 4x, that is 8x. Okay? And then next, 2 times 6, that is 12. Okay, now, so 2 times 4x, 8x, 2 times 6, that is 12. And then ito, ibababa na lang natin. So, remove lang natin yung parenthesis. So, 3x squared plus 6x plus 2. Okay, kung positive to, plus ang ilalagay mo. Now, so, combine like terms, ano ang magkakapareho? Pareho si 8x at si 6x. At pareho din itong constant. Now, since meron tayo, this is x squared, so at ito ay wala tayong i-add dyan, so ito po ang una nating ibababa kasi dapat naka-arrange in descending order. So, 3x squared muna. Okay, squared muna, siya ang highest degree. So, 3x squared, and then pagsamahin natin si 8x at 6x, pagsamahin natin yung parehong constant, so 12 and 2. Now, we can now add. So, bring down lang ulit natin si 3x squared dahil wala naman siyang kasama. So, 8 plus 6, that is 14x. And then, 12 plus 2, that is 14. Okay? So, kapag ganito po ang gagawin, kapag meron pong number sa labas, simplify po muna natin ito by distributive property bago po tayo mag-proceed sa addition. Okay? Next. Paano kung dalawa sila? Meron na to, meron pa ito. Okay. So, pareho muna nating isi-simplify itong dalawa. So, simplify mo muna to, tapos simplify mo rin to. Okay. Bago tayo mag-add. So, next. 4 times negative 2. So, 4 times negative 2, negative 8. And then, just copy. Okay. X squared. Next. 4 times negative 9, negative 36x. 4 times 6, that is 24. Okay, doon naman tayo sa kabila. So, positive 3 times 10, okay, 30x squared. And then 3 times 8, 24x. And then 3 times negative 5, negative 15. Okay, so na-simplify na natin ito, na-solve na rin natin ito, pwede na tayo mag-combine like term. So, hindi ka pwedeng mag-combine hanggat hindi mo pa natatanggal itong mga numbers mo dito sa unahan. Okay? Okay, so, we have here negative 8x squared hanggang negative 15. So, kailan masimplify muna. So, combine like terms. Okay, so pareho silang x squared. Pareho itong x, okay? At pareho itong constant. So, hindi ko nalagyan ng square, okay? So, pareho silang x squared, ibig sabihin sila ang like terms. Pareho itong x, ito parehong constant. So, we will combine negative 8x squared and 30x squared. So, negative 8 plus 30, 22x squared. And then, negative 36 plus 24, that is negative 12x
x. Okay. So, negative 36 plus 24, integers po yan. So, dapat alam na po natin ang pag-add ng integers kasi na-discuss na po yan ng first quarter. So, and then copy the literal coefficient. And then 24 minus 15, that is 9. Okay, so 24 minus 15, that is 9. So, therefore, this is our final answer. So, make sure naka-arrange po ito in descending order. So, 2, 1, 0. Okay. Ang degree po ng ating constant, degree ha, ang degree po ng ating constant sa polynomial ay 0. Okay, next. So, eto naman, paano kapag dalawa ang variables? Okay, so ganun lang din. So, 2 times 4, that is 8. And then, copy your literal coefficient, x, y squared. And then next, 2 times 6, that is 12. X squared, y. Okay, so simplify muna natin yan. Next, ito, wala namang number dito, so copy lang natin. Baba lang natin siya. So, positive 3x squared plus 4x squared y plus 2. Okay, now we can now combine. So, combine natin. Tingnan nyo, kung titingnan nyo yung mga variables niya, dalawa yung variables, di ba? Medyo nakakalito, akala natin pare-pareho sila, pero hindi po. Magkakaiba po ang placement ng kanilang exponent. Okay? So, dito, xy squared, ito x squared y. Magkaiba po yan. So, ito, ang kapareho niya ay ito po. Kasi yung squared, parehong nasa y. At ito naman, pareho din. Kasi yung squared niya nasa x. Okay? Tapos, meron tayong nag-iisang constant doon. Okay? So, we can now combine 8 plus 3, that is 11. And then, copy your literal coefficient, xy squared. And then next, 12 plus 4, that is 16. X squared y. Plus 2, baba na lang natin kasi wala siyang kasamang constant. So, yan na lang po siya. So, plus 2. So, this is how we solve, this is how we add polynomials given two variables. Okay. Now, let me show you another way of adding polynomials using algebra tiles. So, dito, we are using models. So, ano ba yung mga models natin? So, dapat meron kang positive, meron kang negative. Okay? So, dito, we will represent the positive x squared as square, and then half of the square is x, and then, half of the x is 1. Okay? So, kapag positive, green ang gagamitin natin. Pag negative, red. Okay? So, this is how we add polynomials using algebra tiles. So, gagamit tayo ng models. Okay. So, if I have, kunin ko yung example na ginamit natin kanina sa number 1. So, ito yung example kanina sa number 1 at ang sagot niya ay negative x squared minus 8x. Now, let's see kung ang makukuha nating sagot ay the same dito sa nakuha natin kanina by combining like terms. So, yung kanina kasi by combining like terms yun. So, dito gagamit tayo ng algebra tile. So, let's see kung if we will get the same answer. Okay? So, ito yung example number 1 kanina. So, I have here 2x squared. So, ibig sabihin, dalawang positive x squared. So, dalawang green. And then, minus 3x, tatlong x na negative. So, ito yun. Tatlo. And then, dalawa na positive. So, dalawang green. Okay? Now, punta tayo sa pangalawa. So, tatlong negative x squared. Okay. Next, 5 negative x. So, negative 5x. 5 na negative x. So, 5. And then, dalawang negative. So, ito po yan ha. Ito po yung given. So, dalawang negative. So, dalawang red. Okay, now, magpe-pair tayo dito. So, pag sinabing pair, mako-consider mo siya as pair kapag merong isang green, isang red. Okay, so i-pair natin sila. Okay. So, nung nag-pair tayo, balik tayo ha. So, eto po siya. Nung nag-pair, okay, so ito lang po yung nag-pair. Sila lang po ang may ka-pair. Bakit natin kailangan magkaroon ng pair? Kasi, mako-consider natin ito as zero pair.
So, pag sinabi nating 0 pair, ibig sabihin equivalent to 0 yan. Okay? So, ibig sabihin wala na pong value yan. Cancel na siya. So, cancel na rin to. Okay, lahat ng walang ka-pair, yun po ang magiging sagot natin. So, ulitin ko ha. Once na may ka-pair ka, automatic, that is equivalent to 0. Kaya 0 pair ang tawag sa kanya. So, wala na po to. Cancel na yan. So, ang naiwan na lang po ay yung mga walang ka-pair. And this will be our answer. So, ilang x squared ang natira? Isa lang po. So, negative x squared. Ilan ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 na negative x. So, 8 na negative x. Okay? So, tingnan natin yung sagot natin dun sa isang example, sa unang example. So, negative x squared minus 8x. So, as you can see, pareho sila. Okay? So, this is how we solve polynomials or add polynomials using algebra tiles. Let's have another. So, ito, ibang example na to. So, 3x squared minus 3x plus 2 plus negative x squared plus 6x minus 4. So, 3x squared represent natin, i-model natin yung 3x squared. So, ibig sabihin positive. So, tatlong x squared na green. And then next, minus 3x. So, tatlo na negative x. And then, positive 2. So, dalawang green. Next. So, meron ako dito sa pangalawang given natin, negative x squared. So, isa na negative x squared. Okay? And then, positive 6x. So, 6 na x na positive. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then, negative 4. So, 4 na negative. 1, 2, 3, 4. Now, hanap tayo ng 0 pair. Mag-pairing tayo. Okay. Ulitin ko. So, mag-pairing tayo. Ayun. So, sila lang po ang may ka-pair. So, ito po ang mga 0 pair natin. Ibig sabihin, equivalent to 0 na yan. 0 na rin to lahat. So, ang naiwan po, yun po ang magiging sagot natin. So, ano po ang sagot? Ilang x squared meron ka? 2. Since green ito, positive 2x squared. Ilang x ang meron ka? 3. Since green ito, positive 3x. Okay, 3x. Ilang buwan ang na walang ka-pair? Wala siyang ka-pair dito. So, 2. Okay, 2. Pero negative. So, negative 2. Okay, so this is another example on how to add polynomials using algebra tiles. Thank you for watching this video. I hope you learned something. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo for more video tutorials. This is your guide in learning your math lessons, your Wow Math channel.